Batswana betso jaaka le setse le utlwile e ne a re kgwedi ya Mopitlo e le malatsi a le 10 lekala la mafatshe la botsogo WHO la kaya mogare wa COVID-19 jaaka segajaja se se tlhasetseng lefatshe ka bophara. Re bone jalo matlhotlhapelo a bakilweng ke segajase. Mo bosigong jwa maabane lefatshe la Botswana le tlhomamisitse fa batho ba le bararo ba itlhetswe ka mogareo. Ke tsweletse ka go emela seemo se le go seela tlhoko, mme ke dumela gore nako e gorogile ya gore re tseye dikgato dingwe go sireletsa lefatshe la rona ga mmogo le setšhaba kgatlhanong le mabao. Lefatshe la rona le lebagane ke dikgwetlho tse dintsi jaaka seemo se bifela pele mo mafatsheng a mabapi. Go setse go begile dintsho tsa bolwetsi ba segajase mo bangweng ba maagisane ba rona. Go boela gae ga Batswana le bangwe ba banni ba lefatshe leno go tswa ko mahatsheng a amegileng thata le gone go tsisitse matshosetsi a mogare o kwano gae go a godisa. Ka jalo morago ga ditshekatsheko tse di tseneletseng le go amogela dikgakololo ke bone go tshwanela gore ke tseye tshwetso ya go tlhoma seemo sa tshoganyetso ka sekgwa state of public emergency gore re tle re kgone go tsaya dikgato tse di tsepameng go itebaganya le segajaja sa COVID-19. Tsetlana ya bo 17 ya molao motheo wa lefatshe la Botswana e fa tautona dithata tsa go tlhoma seemo sa tshoganyetso nako nngwe le nngwe. Fa tautona a tlhoma seemo sa tshoganyetso ka nako e Palamente e leng mo boitapolosong, seemo se sa tshoganyetso se ka tsaya malatsi a le 21 fela. Ke bona go tsaya tshwetso ya go ka molawana o go ka sa lekana ka jaana ga gona gore fa sebaka sa go rerisanya le baeteledipele ba bangwe ba sepolotiki. Bolwetsi jo ga bo itse mebala ya diphathi ka jalo bo batla re bolwantshe re bopaganye. Ke dumela gape gore malatsi a le 21 ga a lekana go itebaganya le segajajase. Betso go latela tsetlana ya ntlha ya temana ya bo 17 ya molao motheo, nna ke le Ngaka MOKGWEETSI MASISI, tautona wa lefatshe la Botswana, ke tsaya sebaka se go le itsise fa ke tlhoma seemo sa tshoganyetso go simolola bosigo gare ka letsatsi la bobedi la kgwedi ya Moranang monongwaga go fitlha nako e tla bolelwang. Ke tsere tshwetso e go bitsa phuthego ya Palamente e mo go yone ke tla bang Palamente pele tshutiso ya gore sebaka sa seemo sa tshoganyetso e nne malatsi a fetang a le 21. Ke bone go tshwanela go bitsa phuthego ya Palamente go letla gore go nne le dipuisanyo le neelano megopolo ga mmogo le go letla Palamente go rebola gore seemo sa tshoganyetso se fiya nako e lekaneng go lwantsha segajajase. Go ntsha tsamaiso ya go lwantsha segajajase sa COVID-19 mo molaong wa botsogo Public Health Act go ya go molao motheong go tla neela Palamente sebaka sa go tlhomamisa gore seemo sa tshoganyetso se dirafatswa go ya ka molao motheo wa lefatshe leno.
Ka jalo ke le tautona lefatshe la Botswana ke ikaelela go dira tse di latelang. Jaaka ke setse ke tlhalositse ke tlhoma seemo sa tshoganyetso. Ke tla bitsa phuthego ya palamente mo sebakeng sa malatsi a sa feteng bosupa le go anamisa melawana ya seemo sa tshoganyetso, State of Emergency Regulations ka se jathapi. Ke tla re ha lehatshe le ntse le le mo seemong sa tshoganyetso go tla nna gape le kiletso ya go tswa mo malwapeng kgotsa ka sekgowa extreme social distancing. Ka sekgowa go simologa bosigo gare kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a le 2 mme e tla tsaya malatsi a le 20 le bofera 2 28. Gonne go se motlhofo go tsaya tshwetso ye, mme fela ke dumela gore ke tsere ke beile dikgatlhego le dikeletso tsa setšhaba ko pele. Mo nakong ya kiletso ya metsamao, mongwe le mongwe o solofelang go diragatsa mokgwa wa go katologana le ba bangwe mo go heteletseng tsweetswe. Go katologana kgotsa social distancing ka sekgowa go tewa go bula sekgala ha gare ga rona le nna re sa kgotlhagana. Katologano e ke nngwe ya ditsela tsa botsogo tsa go lwantsha mogare wa COVID-19 ka go itsa kanamo ya batho. Dikgato tse di tseelwa go fokotsa kanamo ya mogare ha gare ga batho e bakwang ke go tshwaragana le go gotlhola. E bakwang ke go tshwana le go gotlhola. Bao ba dirang ditirelo le go tsamaisa dithoto tsa botlhokwa ke bone hela ba tla letlelwang go tswa mo malwapeng. Batho go nna jalo ba tla fiwa mokwalo wa teseletso ya metsamao ke puso. Ke rotloetsa setšhaba go tswelela ka go katologana mo nakong ya kiletso ya metsamao. Ka jaana go dira jalo e le nngwe ya ditsela tsa konokono tsa go thibela kanamo ya mogare yo. Batswana betso, go botlhokwa gore ke tlhalose dikgato tse di tla latelwang morago ga go tlhoma seemo sa tshoganyetso. Tsetlana ya bo 2204 ya temana ya boraro ya molao wa seemo sa tshoganyetso, Section 3, Cap 2204 of the Emergency Powers Act, e fa tautona dithata tsa go tlhoma melawana ya tshoganyetso. Go ya ka molao o wa dithata tsa tshoganyetso, tautona wa ka tlhoma melawana e a bonang e le maleba go tlhomamisa gore setšhaba se a sireletsega, gore lefatshe le lone le sireletsege ga mmogo le go tlhomamisa gore go nna le molao le thokgamo. Melawana e tlhomamisa gape gore dithoto le ditirelo tsa botlhokwa di tswelela go isiwa ko bathong. Melawana e simolotswe go kwalwa mme e tla akarediwa ka bontsi, ebile e tla akaretsa dilo ka bontsi. Bagaetsho puso e tlile ka mananeo rescue package a go hema go phutlhama ga itsholelo ka tlase ga letlole le sa tswang go tlhomiwa la COVID-19 Relief Fund. Mangwe a mananeo a mamadi ha mangwe a tlama gore ditsamaiso dingwe tsa puso di hetolwe ka maikaelelo a sa ntlha go thusa babereki ba ba mo mehameng e kokonetsweng thata ke seemo se.
go tlhomamisa gore itsholelo ya itshetlela, go tlhomamisa gore dithoto le ditirelo tsa botlhokwa di a tswelela ka go nna teng le go tla ka metlhala ya kabakanyo ya itsholelo. Puso e tla thusa dikompone dingwe tse di amegileng thata ka bontlhabongwe ja dituelo tsa babereki ba tsone ba e leng Botswana. Se se direlwa go thusa dikompone tse go tswelela di thapile babereki, go thusa dikgwebo go tswelela di nna le madi. Puso e dumelane le dibanka ka tse di latelang. Puso e itlamile go thusa dikompone tse di kokonetsweng thata ke seemo ha di palelwa ke go busa madi a dikadimo go tswa mo dibankeng, mo ka sekgwa go tweng ke loan guarantee. Go dumelana le dibanka gore go hetola ka ha dituelo tsa dikadimo tsa madi di ntseng ka teng mo nakong ya gompieno, restructuring of loans, mme banka nngwe le nngwe e tla ka melawana ya yone go dirafatsa se. Dibanka tsotlhe di tla neela ba ba kokonetsweng thata nako ya dikgwedi di le 3 ba sa dire dituelo tsa dikadimo tsa madi, mme mo mabakeng a mangwe go ya go dikgwedi di le 6. Go thusa dikompone tse di kokonetsweng go bona dithuso tsa madi gore di kgone di tsweledise ditirelo tsa tsone ha e le gore di retelelwa ke go bona dithuso tsa madi. Go sekaseka makgetho go bona gore dikompone tse di kokonetsweng ke seemo se di thuswa jang. Go botlhokwa gore ke tlhalose gore ba lephata la ba tsa madi le togamano ba tla ka ditselana tse di gagametseng tse di tla latelwang go bonwa gore ke dife dikompone tse di tshwanelwang ke dithuso tse. Ba tla tlhalosa gape go ya pele gore dithuso tse di a go nna jang. Puso e tla netefatsa tse di latelang go thusa dikgwebo go tswelela. Maphata otlhe a puso a tla duela ba ba gwebang le bone mo malatsing a le 5. Puso e tla duela dituelo tse di saletseng morago mo sebakeng sa dibeke di le 2. Dituelo tsa lekgetho VAT refunds di tla dirwa ka bofefo go thusa dikgwebo ka madi. Ke rata go gakolola gape gore puso e tlhomile letlole la dithuso tsa madi le le bidiwang COVID-19 Relief Fund. Puso e ntsheditse letlole le madi a kana ka 2 billion pula, mme ke rotloetsa setšhaba le dikompone ya ka bangwe ba simolotse tse di ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo ba thuse. Ke leboga go menagane bao ba setseng ba ntshitse dithuso le ba ba ikelang go dintsha go heta ya ka ba dintshitse. Maikelo a rona re le puso ga se go itebaganya le go thusa itsholelo go itshetlela mo nakong ya gompieno hela. Re ikaeletse gape go tlhomamisa gore itsholelo e tswelela ka go itshetlela morago ga go fenya segadijase. Re tla dira se ka go tla leka go dira se ka go tla ka lenaneo la go tsosolosa itsholelo, economic stimulus package. Matona ka go harologanya a tla bua le setšhaba go tlhalosa ka ha lephata lengwe le lengwe le tla diragatsang ka teng dintlha tse ke di amileng di amang lephata ka go harologana, di ama maphata ka go harologana. Puso e tla tlhomisa gore ditirelo le dithoto tsa botlhokwa di tswelela ka go nna teng. Se se akaretsa go netefatsa gore dihalana, grain reserves, di tletse di a penologa. Mabeelo a lookwane le one a tlatswa ebile
tlhwatlhwa ya thekiso ya leokwane e tla fokodiwa ka jaana ditlhwatlhwa di wetse tlase lefatshe ka bophara. Go netefatsa gore bao ba nang le tlhaelo ya metsi ba thuswa ka potlako. Go netefatsa gore ditirelo tsa botsogo di nna teng ka nako tsotlhe. Ke rata go leboga Batswana le baagi ka tirisano mmogo e ba e neileng le yone ba ba nnileng le yone mo go lwantsheng segajajase. Ke batla go tsaya sebaka se go leboga go tswa boteng jwa pelo ya me bao ba ba gogang letsholo la ntwa e kwa pele, ba botsogo, baoki le dingaka, mapodisi masole, ba metso ya mesepele, babega dikgang le botlhe ba ba thusang mo go hemeng segajajase. Ke batla go gatelela gore setšhaba se se ka sa tsenwa ke tsebe-tsebe. Ga go tlhokagale gore re tabogele ko marekisetsong go reka dithoto tsa botlhokwa ka mmetela. Ke le tshepisa gore re dirile gotlhe mo go tshwanetseng gore dithoto tsa botlhokwa jaaka dijo le tse dingwe di tswelele di tsamaisiwa mo lefatsheng la rona ga mmogo le ga gare ga rona le mafatshe a mabapi. Ga go hele sepe. Re tsweletse ka go buisanya le baagisani le rona baagisani le rona go tlhomamisa gore ga go nne le kgoreletsego epe mo tsamaong ya dithoto le ditirelo tsa botlhokwa ga gare ga mafatshe a rona. Ebile nna ka sebele ke bua le baeteledipele ba mafatshe a bapileng le rona tsatsi le letsatsi, ga gongwe gabedi ka letsatsi ke le bapalla tse di tlhokagalang go lwantsha bolwetse. Bagaetsho, ke le gakolola gape gore re mmogo mo ntweng go fitlhelela re e fenya, ebile ra go e fenya. A re reetseng ditaelo tsa le dikgakololo tsa ba botsogo gore re tle re fenye kgwetlho e leng la ntlha re kopana nayo mo ditsong tsa rona re le lefatshe la Botswana. Ko bokhutlong ke nako ya gore re kitlane, re nne seoposengwe, re lebagane re le mmaba, re le ngata ete re mohenye. Ke a le kopa gore re leboge Modimo, mme re nne re tswelele re kope botlhale le tshireletsego mo go ene. Ke a leboga, a Modimo re boloke. Pula. Motswana wetso jaaka re tautona Dr. MOKGWEETSI ana a neela setšhaba pego ka ga dilo tse tla diragala mo nako ya gompieno. E re tautona sa go supa gore o thomile seemo sa tshoganyetso se le gore se o se tsa mo kgotsa diparo tsa mo section 17 of the constitution ya monelang teta ya gore o ka tlhoma seemo sa tshoganyetso le gore mo nako mo maletse a sa hete le bosupa o ta bitsa parlamente go ta go buisana ka dintlha tsa botlhokwa ka sone seemo sa tshoganyetso. Mo o tlhalosega gore jalo go tla na le kiletso mesepele go tswa mo malapeng. Ka jalo mo nako ya gompieno ta utlwa tshwantsha o ta buisa setšhaba, a buisa ka tema ya sekgowa ka molaetsa wa gagwe wa setšhaba. Ka jalo a re mo reetseng. Botswana Betso, as you're all aware, on the 11th of March 2020, the World Health Organization, WHO, declared COVID-19 outbreak as a global pandemic. Since then, we have seen the devastating effects of this pandemic worldwide. Last night, Botswana confirmed with regret 3 cases of the COVID-19 virus. I have been monitoring closely the situation with keen interest, and it has become apparent that urgent and necessary steps need to be taken to protect our country and its people from this deadly virus. The threat to Botswana has escalated considerably in view of the fact that our neighboring countries
have seen a rapid rise in confirmed cases, some of which have resulted in fatalities. The other challenge is the low rate of testing of suspected cases in Botswana and cumbersome health protocols. The return of some of our citizens and residents from high-risk countries has also escalated the threat of the virus in our country. Therefore, after consultations with relevant stakeholders, it has become clear to me that it is necessary to declare a state of public emergency for the purposes of taking appropriate and stringent measures to address the risks posed by the COVID-19 pandemic. Section 17 of the Constitution of the Republic of Botswana empowers the President to declare a state of emergency at any time. Where the President declares a state of emergency when Parliament is not sitting, such state of emergency ceases after 21 days. I have considered that proceeding in this manner would not allow for consultation and buy-in across the political spectrum because this pandemic knows no political boundaries. I have also considered that 21 days would not be sufficient to employ the necessary measures to fight this pandemic. So, as a result, in terms of the powers vested in me under Section 17(1) of the Constitution, I, Dr. MOKGWEETSI MASISI, President of the Republic of Botswana, do hereby declare that a state of public emergency shall exist from midnight on the 2nd of April 2020 until further notice. I have also decided to summon a meeting of Parliament, at which meeting I will seek a resolution of Parliament for the state of emergency to continue for a longer period. The reason for summoning Parliament to meet is to allow for healthy and honest debate, and also allow for Parliament to then authorize for a duration that is sufficient to fight the pandemic. The escalation of measures to fight the COVID-19 pandemic from the Public Health Act to the Constitution will allow Parliament to provide the necessary oversight role of ensuring that the emergency powers regulations are within the parameters set out in the law, and also to ensure that mitigating factors are indeed implemented. In this regard, as President of the Republic of Botswana, I intend to swiftly do the following: issue a proclamation declaring a state of emergency and summon Parliament, which, as you are aware, has recently adjourned to meet within 7 days thereof, as well as sign and publish the state of emergency regulations. While the state of emergency is in place, there shall also be extreme social distancing commencing on 2nd April 2020 at midnight for a period of 28 days. This decision was by no means taken lightly. I am convinced that I make it in the best interest of our nation. During this period of extreme social distancing, all individuals across the country will be expected to adhere to a more severe form of social distancing, where movement out of the homes is only restricted to those performing essential services and transporting essential goods. Those involved will be permitted to travel using the COVID-19 travel permit that will be issued by government. I encourage our people to continue practicing social distancing during this period. Let me once again remind you that social distancing is an extremely critical tool and method in the fight against COVID-19. By social distancing, we refer to any public measure taken to reduce interaction and contact between persons. The measures are taken to limit the spread of diseases that are transmitted between humans through touching and coughing. In this case, we refer specifically to the COVID-19 virus. Botswana Betso, it is important to explain the steps that follow from declaring a state of emergency. Where a state of emergency has been declared, Section 3 of the State Powers Act, Section 3 of the Emergency Powers Act, Cap 2204, empowers the President to make emergency regulations. Under the Emergency Powers Act,
the President can make such regulations as appear to him to be necessary or expedient for, amongst others, securing the public safety and the defense of the Republic, the maintenance of public order, and for maintaining supplies and services essential to the lives of the people, as well as effective management of COVID-19. Such regulations are currently being drafted, and it is intended that these regulations will be cross-cutting. Botswana Betso, government has put in place interventions under the COVID-19 Relief Fund, key of which is to ensure the provision of psychosocial support to all those affected. Other critical mitigating measures in place are monetary in nature, while others will necessitate policy adjustments. The objectives of these interventions are to give support to some workers, stabilize businesses, ensure availability of strategic supplies, and explore opportunities for economic diversification. Support to workers. Government will provide a wage subsidy for citizen employees of businesses mostly affected by COVID-19 to enable them to retain employees. Stabilizing businesses. To give businesses some cash flow relief, government will do the following: guarantee loans by commercial banks to businesses mostly affected by COVID-19, give eligible businesses affected by COVID-19 access to credit to support ongoing operations in conditions where credit becomes more difficult to obtain, and give tax concessions to businesses in eligible sectors. The Ministry of Finance and Economic Development will provide more details on the criteria and guidelines for implementation of these particular measures. Ensuring the availability of strategic supplies. Government will ensure the continued availability of strategic supplies to Botswana. These will include a build-up of grain reserves, a build-up of fuel reserves, as well as a reduction of fuel prices, as global fuel prices have dropped significantly. Sufficient provision of water bowsers, trucks, water tanks, and the supply of medical equipment. Financial services industry. In the financial service industry, banks have agreed to offer restructuring of loan facilities through which each bank will consider each case within their credit policy and parameters. This will include owner-occupied residential property mortgages and motor vehicle loans. All commercial banks will offer a payment holiday for 3 months, with the option to extend to 6 months to the affected sectors. Regular payment obligations, including life insurance premium payment, retirement fund contributions, and loan installments, will be restructured and rescheduled to offer relief for at least 3 months to COVID-19 affected people, subject to individual policies. Ease of doing business. To facilitate business and keep the economy running, all government institutions will pay government purchase orders within 5 days, and parastatals will pay within 24 hours. Improve the efficiency of procurement processes. Government will pay all outstanding arrears for invoices within 2 weeks and extended the validity period of GPOs. And VAT refunds to businesses will be expedited to assist with cash flow. Fiscal policy. I wish to remind you that government has established the COVID-19 Relief Fund and put up an investment of 2 billion pula as seed money into it. I encourage individuals and the private sector to contribute to this fund, the latter as part of their social responsibility. I want to extend my sincere and deep gratitude to those who have already contributed to the fund and those who have indicated their immediate desire to. Post-COVID-19 interventions. As government, our interventions are not limited to just addressing the impact of the outbreak of this pandemic. We are also preparing our economy for post-COVID-19. To this end, we are developing an economic stimulus package that will buffer the impact we foresee on our economy. Further details and guidelines to this intervention and the relief measures I have just announced
will follow from my honorable ministers. In conclusion, I wish to thank all Botswana and residents for cooperating with government in fighting this pandemic. I particularly want to express my profound gratitude to those who are in the front line of this war, and I'd like to assure them of continued full government support in their invaluable service to the nation, and we shall never abandon you. I wish to reiterate to guarantee the flow of essential goods and services into our country. I personally have been in touch, sometimes twice, thrice a day, with heads of state in the neighboring countries to arrange for even further support to our people and economy. So, let me once more remind you that we are in this together, every step of the way. Let us adhere to and comply with the regulations to take our country through this challenging period in our history as a republic, and be reminded that these new measures are an addition to the already existing health protocols. I plead for your cooperation. Let us thank the Almighty God and continue seeking protection and guidance from Him. I thank you for your attention. Apulaine. wela jaaka tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI a na tlhalosa jalo gore o thomile seemo sa tshoganyetso se le gore se tla simolola ka la bone tota mo malatsing a ka tshwara 22 mme le gore o tlhalositse gore o kope gore setšhaba kgotsa Batswana ka kakaretso ba nne le seabe mo se a se kopileng gore ba tshwaragane le go lwantsha one mogare wa corona. Mme tautona o tlhalositse gore e tara mo malatsing a sekae a sa heteng bosupa a bitsa palamente go ta go sekaseka melawana ya tsamaiso gore mo nako ya seemo se sa tshoganyetso go ka dirwa ka tselentseng jang.